follow social and moral ethics, and lead. One of the three call upon Mr. Prabhu PV to introduce our guest. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತವನ್ನ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗುರು ಬಸವರಾಜ್ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 14 ಜುಲೈ 1971. ಇವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ MA MPhil. ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರಗೌಡರ್, ತಾಯಿ ಶಾಂತಮ್ಮ. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ BE ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂದುಧರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಪಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವರು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 1999ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಇವರ ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 2002ರಿಂದ 2005ರವರೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2005ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ, 2008ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ, 2014ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, 2017ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ KTJ ನಗರದ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಕೊಡಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SP ಮತ್ತು IG ಅವರು ಕೊಡಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು 25. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಅನ್ಫರ್ಗಟಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಲವಾರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಹರಿಣಿ ಶಿಕಾರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ 2004ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಕೊಂದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗುರು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 10 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ 10 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ CBSE ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much, sir. Every thought you produce, anything you say, any action you do, it bears your signature. Now, I would like to call upon our chief guest, H. Guru Basudev sir, to speak few words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವಸಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೇ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ 1947ರಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಗಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ 4-5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಯಿತು. ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು. ಅದರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶದ ಕಾನೂನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ ಜನವರಿ 26 ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನ. ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಮೇರಿಕದ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪ್ರಶ್ನೆಯವ್ರು ಕೇಳೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಡೂ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಂಡರ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, user of the constitution is good, constitution is good. The user of the constitution is bad, constitution is bad. ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳು ರಚನೆವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜನವರಿ 26, 1950ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು
ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಯಾವ ಕಡೆಯ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆಗುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತು. ಆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಊರಿಗೆ ಒಂದು 2, 3, 4, 5 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೇಪರನ್ನು ಓದಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ದೇಶದ ಆಗುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾಲ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಗುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನನೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಧಕಾರನೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಓಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೈಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲುಷಿತವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ನಾವೇನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಗೆಳೆಯನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ತೊಂದರೆಗೆ ನಾವು ಧಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿ ಮೆಲ್ಲಕಾದ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ನಮಗೂ ಬರಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕು-ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಾ? ಎಲ್ಲಿ ವನವಾಸ ಯಾರಿಂದ ಬಂತು? ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂತು ವನವಾಸ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗೌಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳತ್ತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1956ರಿಂದ 60ರವರೆಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 56ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 60ನೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಯಾರಂತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ವಿಲ್ಮಾ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಊನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಲೇ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಊರುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಚಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕ್ಲಚಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ನಿಲ್ಮಾ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಊರುಗಳು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ PE ಟೀಚರ್, ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವತ್ತೇ ಅವರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಒಗೆದು ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ದಿನ, ಒಂದು ವಾರ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ. ಆನಂತರ ಆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಓಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 1956 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಪೋಲಿಯೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಕಾಲು ಊರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೋಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಾಲೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಓಟದಲ್ಲಿ ಊರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ರೋಚಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಇಂಥ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆಯೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಜ್ಞಾನ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಳಿಗಳು ಈ ಬಾಪೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your valuable work. Now I request our Dean, Mr. Manjunath Rajaraju, sir, and the Principal, Srimati Vanitha ma'am, to felicitate today's chief guest, H. Guru Basala. Thank you so much, sir. Felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. Small share and great wisdom makes a merry feast. With this, I would like to call Kumari Alia Taj William to give a speech. महाज किरदार ही फिल्म खुद में एक एहसास बना, हिंदू मुस्लिम तो ठीक है पर पहले हिंदुस्तानी बनो। सुप्रभात, आदरणीय डीन साहब, मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल मैम, शिक्षागण, सहपाठियों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आलिया ताज, मैं 10वीं कक्षा आ विभाग में अध्ययन करती हूँ। आज आप सभी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में यहाँ 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं एक भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। इस वर्ष हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान सभा ने 1949 में इसे अपनाया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू करके भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 26 जनवरी को हुई थी, इसलिए गणतंत्र दिवस की स्थापना 26 जनवरी के दिन की गई है। हमारा देश इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश बन गया था। गणतंत्र का अर्थ है देश के सभी देशवासियों के लिए समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना। हमारे देश के सभी धर्मों को, संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। हम सभी के लिए 26 जनवरी एक गौरवपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। हमारे देश में राष्ट्र सर्वोच्च शासक होता है। सभी भारतवासी 26 जनवरी को बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य देश नेता को संबोधित करते हैं। स्कूल के बच्चे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम दर्शकों को मनमोह लेता है। लॉर्ड माउंटबेटन को हटाकर 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ी यहाँ मार्च करती है और लाल किले पहुँचती है। इस दिन सार्वजनिक समारोह की तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती है जो लोगों को मनोरंजन करती है। जनवरी के दिन शाम को नई दिल्ली में आतिशबाजी होती है और आसमान में चारों तरफ रंगारंग आतिशबाजी होती है। राष्ट्रपति भवन को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। 26 जनवरी के दिन देश के सभी गांव और शहरों में, स्कूल कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी देशवासी को एकजुटता और आपसी प्रेम भाव में रहने की सलाह देते हैं। भारत में अनेकता में एकता पाई
जाती है। भारत में किसी पर कोई भी पाबंदी नहीं है। धन्यवाद। अच्छा करने का जुनून बचाए रखना, अपने इन हौसलों को यूं ही जगाए रखना। लहू बहा जिसका हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद। Thank you, Aya Bhatt, for your beautiful words. So, without delay, let us welcome Kumari Suhani SS for the speech. Good morning to the Excellencies, respected Dean Sir, Chief Guest Guru Prasad Sir, respected Principal Ma'am, my beloved teachers and friends. Today we are gathered here to celebrate 73rd Indian Republic Day. My name is Kumari SS from class 10B. I would like to speak on this great occasion of Indian Republic Day. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As we all know that India got its independence on 15th August 1947 and the country didn't have its own constitution. Instead, India was governed by laws implemented by British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution on 26 November 1949 and officially adopted on 26 January 1950. Ever since independence, the main celebration of Republic Day has been held at the national capital, New Delhi, at the Rajpath in the presence of President, Prime Minister and other high-ranking officials of India. As a tribute to India, on Republic Day, ceremonial parade takes place at Rajpath. The celebration begins from the gates of Rashtrapati Bhavan, followed by the Exina on the Rajpath Park. The Indian Gate is the main attraction of Republic Day. After the ceremonial parade, there is the presence of various dignitaries. Every year, as a part of celebration, India has been hosting guests of honor. That would be the head of the state or the government of other countries for Republic Day celebration at the capital. Republic Day March is considered to be a high-classing element of the festival and it showcases Indian culture and social heritage. It also showcases the Indian defense capability. One thing we all need to do is promise each other that we could become a better version of ourselves so that we could contribute to solving of all the problems such as pollution, poverty, unemployment and making our nation a better place. Thank you, Jai Hind. Thank you, Swati, for your informative speech. The best way to pay for a lovely moment is to enjoy it. Let us enjoy and feel pride by hearing a lovely song by Skandarao PG. भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, जननी समान धरती जिस पे जन्म लिया है, निज अन्न वायु जल से जिसने बड़ा किया है। जीवन वो कैसा जीवन, जीवन वो कैसा जीवन, इस पे अगर नवारा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, स्वर्णिम प्रभात जिसकी अमृत लुटा तो आए, जहाँ सांझ मुस्कुराकर दिन की थकान मिटाए। दिन रात का चलन भी, दिन रात का चलन भी, जहाँ शेष जग से न्यारा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। कर्तव्य है हमारा, कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है।
Thank you for your patriotic song. When a singer truly feels and experiences what the music is all about, the words will automatically ring true. All the most powerful speeches were ever made to be a better future. To know more about Republic Day, I would like to call upon Mr. Sharma Kirby. Good morning, everyone. Respected dignitaries from the dais. I wish you a 73rd Republic Day. On this occasion, I am going to share few information about the Republic Day. As you all know that before independence, we are all under the domination of British as well as monarch rule. India became independent on 15 August 1947 and declared Republic on 26 January 1950. Republic means a state in which supreme power is held by the people and their representatives. And also, the president of the country is either nominated or elected by the people, not as a monarch. As a republic country, the first general elections were held in between the November 1951 to February 1952. 26 January is actually chosen to enforce Indian Constitution because on that day in 1930, Purna Swaraj was actually proclaimed by the leaders of Indian National Congress. As you all know that moreover 300 legends contributed their ideas in drafting Indian Constitution. More part was actually done by Dr. B.R. Ambedkar. Hence we call him as the father of Indian Constitution. From Karnataka, K.C. Reddy, Kenga Ramantaya, H. Sidvirappa, H.R. Guru Reddy, S.V. Krishnamurthy, T. Siddhalingaya, T. Chennaya, and S. Nejlingappa were also the members of the historic Constituent Assembly. Once again, I am going to mention the name of Sri S.V. Krishnamurthy as because he was actually from our district as a Constitution Drafting Committee member, and moreover, he was also from the village Nallur. There are 395 articles, 12 schedules, and 25% 105 amendments are there on Indian Constitution, included with 6 fundamental rights and 11 fundamental duties. Many of the ideals are actually borrowed from different nations of the world, and the ideals such as preamble, fundamental rights, federalism, judicial review, equal protection under the law, and the post of vice president are actually borrowed from the US Constitution. Whereas parliamentary form of government, the idea of single citizenship, and the rule of law are actually borrowed from the British Constitution, whereas the federal system of government and centralized powers are actually borrowed from the Constitution of Canada. And also from the Ireland, the directive principles of state policy, nomination of Rajya Sabha were actually taken from the Ireland Constitution. The major concept of republic
ideals such as equality, freedom, fraternity are actually taken from the French Constitution. And the concurrent list, trade and commerce, and some of the few ideas are actually taken from the Australian Constitution. And from Russia, the fundamental duties, planning commission, ideals of social, economic, and political justice are actually taken. From South African Constitution, the amendment process of Indian Constitution. This process is actually taken from the South African Constitution. And one more important feature, that is emergency powers. During the emergency, irrespective of all backgrounds, age and all, we have to ready to serve our nation, and our fundamental rights are not there during the emergency period. This feature is actually taken from the Germany. In this way, many of the ideals are actually taken from the different constitutions of the world. As a citizen of the nation and also future citizens, you people should abide to our constitution, as our chief guest said. And also, the fundamental rights are not only to utilize on ourselves, but also to bring awareness about the fundamental rights for the poorer sections and weaker sections of the society. To bring awareness about it, for what purpose? To bring forward for them. And we should abide to the fundamental duties, as our chief guest said. Thank you, Unadal, for giving an opportunity to share the ideas about the importance of this day. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you so much, sir, for informing us about the day and constitution. A leader takes place where they want to go, but a great leader takes people where they don't necessarily want to go, but out to go. With this line, I would now like to call upon our Honorable Dean of the school, Mr. Manjunath Rangaraju, sir, to speak few words on this wonderful occasion. Honorable Chairman in his absence, the dignitaries on the dais, teachers, students who are present here, and parents and students who have joined us online, and my dear support staff. Namaskaram to all of you, and I wish you all a happy Republic Day. Well, a lot has been shared to you about why we celebrate Republic Day. What is the significance of it? What is the effort that our forefathers put in order to draft what is now called as the largest constitution, written constitution in the world. But today, I will not be speaking about the very nature of, very formation of constitution. My focus today will be the nature of constitution itself. I request all the students to listen to me carefully. This might propel you to think. In fact, some of the facts that I bring before you today should propel you to think further. I'd like to begin by congratulating the current dispensation for rightfully crediting the necessary importance to a tall leader who took on a mighty imperialistic force that had almost occupied the entire world, marching from Japan, collecting with him a group of like-minded men and women, precisely 60,000 of them, to chase away a force that was ruling our country for more than 250 years. And that man that I'm talking about
is Netaji Subhash Chandra Bose. Our Republic Day is now commencing on 23rd instead of 24th, like how we did all these years. Yesterday, day before yesterday, the 23rd of this month, the Prime Minister unveiled the hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose at a place when for more than 20 years after independence, a British imperialist statue was present. This symbolism of putting up a statue of Netaji Subhash Chandra Bose indicates that in the power corridors of Delhi, there is a shift in thinking that our freedom movement or our freedom wasn't just achieved through hunger strikes, but it was also achieved through brutal Kshatriya force that our Netaji exhibited. And to that effect, he deserves kudos and a huge round of applause to him. Now, at this very juncture, I'm sure all of you go back home today. I would like you to go to YouTube. All of you are very tech savvy. Please listen to Dr. B.R. Ambedkar. He has given an interview to BBC 1955. In the year 1955, the author or the pillar of our constitution has given an interview where in his opinion he says Britishers did not leave because of the hunger strikes. Britishers actually left because of the fear of revolts within the army, and that sentiment was inculcated or in fact induced by Netaji Subhash Chandra Bose. I think to that effect, what has happened to him yesterday is a befitting credit. Now, most of us on this very day think about our constitution and the values that our constitution imparts in all of us. Well, to go forward as a nation, it is very important for all of us to be on the same page, but it is also necessary, as the Chief Guest said, that a seed of thought should be sowed by my community about various aspects. And constitution is no different to it. Would you be surprised if I tell you that the current constitution wasn't actually designed thinking about civilizational values that my country represents, but it was indeed borrowed from 1935 Simon's Commission. In 1935, Simon's Commission drafted Indian Constitution for them to be able to rule over this country easily. And unfortunately, the few members of the drafting committee of the Constitution were practicing lawyers in the country of UK, and we really do not know what sort of pressure they had in order to draft the same archaic laws that Simon Commission induced or introduced in this country. So by saying that, I don't mean to cause contempt to the existing constitution, but what I mean is that there is time now for us to revisit the archaic laws that Britishers imposed, and we've continued faithfully for last 75 years. On this very important day, I would like to tell you that the need of the hour is not territorial patriotism, which we all are focusing on. What we need is civilizational patriotism. Our constitution should be based on shared values that our civilization has had for the last several thousand years, not on the values that other citizens have followed around the country. As rightly pointed by Mr. Sharma, constitution drafting, in fact certain provisions were taken from many constitutions. There itself there is a flaw, that our constitution should have been drafted for our people
not necessarily borrow the ones written for others. That sort of highlights the moral bankruptcy that some of the members did have. I might sound contemptuous, but these are facts. Second, the need of the hour in today's world, especially in our country, if you want all the social evils to vanish, there are few things that we need to bring in. Firstly, a strong law to limit the population, a strong law to maintain the demographic nature of this country for the next 100 years, a law that enables every citizen to have uniform civil code, and most importantly, judicial reforms. Unfortunate in our country, I wish the men in service were here to listen. Somehow, there is one thing that we never question in our country, and that is the judiciary. We consider it sacrosanct, and whatever verdict that comes out of it is beyond criticism. For a couple of reasons. One, we believe that judiciary is sacrosanct, and secondly, if you speak against the judgment of judiciary, you are in contempt of the decision made by the court. For these two reasons, we have never questioned the judiciary. But the time has come to question certain verdicts given by my lords around the country and tackle the corruption even within the judiciary. We know that there is rampant corruption amidst bureaucracy and political fraternity, but the corruption in the judicial system is often ignored. That, I believe, will lead to catastrophe in days to come. Next, on this day, 122 people have been conferred Padma Awards. 5 are from Karnataka. Many have been conferred with Ashoka Chakra and Gallantry Awards. Few have been awarded with Padma Vibhushan. I think to all these eminent members of our society, on behalf of all of you, I congratulate them. And today, after you go home, please do watch the parade if there is any time left. And government has enabled for you to judge which is the best avenue and which is the best parade. Please do participate. And before I wind up, I would like to highlight certain historical injustices with respect to Netaji, and then you can connect the dots. When India got freedom, the power transfer surprisingly was smooth, and there were secret clauses for power transfer from British to Indian National Congress. Now, existence of these secret clauses are now beyond doubt because it is established in a court of law. But majority of the other secret clauses aren't made public. We live in the era of transparency. I think it is time that we demand the provincial and the union governments to release all files that are classified about Netaji. There are rumors even today that Netaji did not pass away in a plane crash in 1945 in Taiwan, but he continued to live in Russia and then continued to live as a Baba in Uttar Pradesh. All these facts must be probed and brought before us, the facts that we ought to know about the greatest leader that this country has ever witnessed. To his valor and to his courage, I only salute and wish you all a very happy Republic Day once again. Work on this nation. Don't ask what this nation has given you. Please give to the nation as long as you exist. Be proud of this country because there is no other country like this. Thank you so much. Thank you.
Rajya. I would like to call Pratiksha Didi to express few words. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಡಿಬಿ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಎಂ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನನ್ನ ಭಾರತ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಜಲ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು, ಘಟನೆಯನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುವುದು 17ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1948ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನೆಯಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತಿದ್ದರೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿದವನು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ. ಈತ ಹೈದರಾಬಾದನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ರಜಾಕಾರರು ಎಂಬ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ. ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಹಲವು ನಾಗರಿಕರ ಬೀದಿ ಕೊಲೆಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಲೆಗಳು, ಊರನ್ನೇ ಬೂದಿ ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಹಾಡುವ ಘಟನೆ 1948 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಜನರಲ್ ಬುಕರ್, ಜನರಲ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಬುಕರ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನೀವಿನ್ನೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ನಿಜಾಮ ಮಂಡಿಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ 500 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ದಿನವೇ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನ. ಗಾಂಧಿಯವರ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಪಟೇಲರವರ ಉಕ್ಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದ ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂರಲು, ತಿಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದೇಶದ ಈ ಗೌರವ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. Thank you, Pratiksha. A truly great principal that is supportive, helpful, empowering, committed, dedicated, also patient, kind and fair. I would like to invite our principal of the school, Mrs. Vanita JS, to speak few words on this special occasion. A very good morning to one and all present here. On this beautiful day, I'd like to wish all our parents, students who are watching the program virtually, and all the dignitaries who are here this morning, the staff, students and the support staff who stand by us, a very happy 73rd Republic Day. Probably this day has been a beautiful start from the beginning. We started the day very early. Sir was already there with us from 6:30 in the morning, and that's how it has been going. Well, I just want to tell you, I hope each and every one of you seated here this morning has heard every word that was spoken. Never ever take any small talk that is given to you lightly. Every single thing that comes in such a way that there is a message driven by.
our chief guest, Mr. Guru Basuraj, gave us a very beautiful example of what exactly, where we stand and how we can face challenges in life. Moving forward, we also heard our Dean Sir giving us absolute facts that is so very applicable. I guess you should listen more to such things. It shouldn't just be a day where we just sit down, we salute the flag, we listen to it, and I'm sure the girls who practiced here, the students who wrote their speeches, the people who prepared for this, if we ask them 20 days from now, certainly they'll be able to recall on what was done today because it stays in their mind. But what happens to the general, all of us seated here? Please question yourself. Sir was just quoting statistics and he spoke, give yourself 100 years. I just want to throw this challenge to all of you. 50 years are there with you. Let me see, in these 50 years, every single student who belonged to this school, it sounds so cliche when we say today's children, tomorrow's future. Let it just not be words in a book. Let it be something that we try to make life out of. Opportunities are thrown at you, but how do you take it? How do you react? What do you do with it? Are we only talking about the leaders in a textbook saying X achieved so much, Y achieved so much? Yes, they did it because they had their commitment and dedication to what they did. You have it within you. The driving force is within you. It's how well you propel yourself to move forward in that direction. This country is looking for change. This country is looking for advancement. This country is looking to be one along with all the other nations in the world. If somebody is talking about a superpower, we're nothing less. If you're looking at all the heads, you're looking at every particular, if I would say the corporate world, moving on to the economic world, moving on to the political world, tell me, don't we have an Indian seated there? I'm not talking just about our country, I'm talking about the world also at large. The land which is known for its culture, it is known for its tradition, it's known for its culture as well as moral values, ethical values, all of this imbibed in students right from home. Grandma stories are something that exists only with us. I haven't heard of any bedtime stories which says grandma stories. Well, if it is so, don't forget. Please spend time with them. They will tell you what happened then. Your parents will tell you what is happening now. Your teachers will tell you what you have to do tomorrow. So as you're seated in the class, today I give it a call to all the teachers here. Let's take it on us. It is a great responsibility we shoulder. Let's put it forward. Let's bring it to the children. And let's make sure that they learn some values out of this. Let them frame a beautiful future for themselves. You need dynamic leaders. You cannot sit down on burying past of what things are. You need to move forward. And just this morning's discussion with Sir and I, we were driving down here. And the conversation, I should say, from yesterday to today, when we were talking, he only said that I think it is something that has happened revolutionary. It has always started with a fight, but then it ended with a result. But if you open your history textbooks, well, I think it is exactly what the history textbook tells you. And we've known it for centuries till now. But where are we heading? We don't want that fight to happen. We want that intellectual fight. We want that peace. We want that growth. And we want to see all of this happen to our very own homes, to our very own cities, to our very own state, to our very own country, and to be called as a proud Indian. It's not that we stand up for an occasion only at times like this. But don't forget, you know your freedom in this country. The minute you step out into another country, when you go there as a visitor, it's different. But when you live there,
with something called a second-class citizenship. What are we doing with that freedom? Please question yourself. You have wonderful people leading you in the right direction. There are volumes to be discussed. There's so much to be learned. And I think the children seated here in front of me, classes 8, 9 and 10, and all the little ones back at home, make this a habit. Start reading. Start reading and listen. Two things, and I'm sure you'll frame yourself a beautiful future. Let this just not be another day. Let this be a call for the future. You had wonderful people speak to you. They thumped it and conveyed the message. And let it not just rest in the dust of this evening. Let it be stamped for a lifetime for you. And I'm sure when you make this difference everywhere, you make yourself proud. Wishing everyone a happy Republic Day from one proud Indian to everybody. Thank you. Thank you, ma'am, for making us aware of how lucky we are to get the opportunities in the proud country. Sow the seeds of practice and bear the success fruits. Life is a mess when gratitude is less. It's a treasure when hostility is erased. Last but not the least, I would like to call Mrs. Geeta C. to deliver the vote of thanks. Some like Sunday, some like Monday, but I like one day, and that is a Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat, Happy Republic Day to all. Thankfulness is the beginning of gratitude, and the gratitude is the completion of thankfulness. Respected Chief Guest, Honorable Dean, Principal Ma'am, teachers, non-teaching staff, dear students and parents, good morning to all. We are all grateful to the Constitution that came into effect on this day. We would like to express my deep sense of gratitude to all our chief guests, Mr. H. Guru Basaraj, Circle Police Inspector, Davangere, South Division, for accepting our invitation and attending our celebration as a chief guest, sharing his own experience, opinion about the day and values of the day with us. I thank you for inspiring our students with good thoughts and motivating them to cope up with the challenging work. Thank you, sir. I wish to express my gratitude to our Dean, Sir, Mr. Manjunath Rangaraju, who leads us in all aspects of working of the school. Thanks for his remarkable presence and constant motivation. Your speech was thoughtful, thought-provoking to all of us. Thank you, sir. I would like to convey my thanks to our principal Mrs. Vanita J.S. Ma'am for inspiring us for such a wonderful celebration, and I thank out meeting. I extend my thanks to our student counselor, Mandapa sir, for his silent support and unspoken words for engagement. Thank you, sir. I also extend my heartfelt thanks to our primary leaders, Srimati Sumana ma'am and Ms. Suma Kulkarni ma'am, and the high school in charges, Mr. Prabhu sir and Srimati Savita Rani. Thank you to all. I wish to express my gratitude to all the participants who are the shining star of this fabulous celebration. I must thank all our teaching and non-teaching staff of staff behind this comfort. Thank you all. Now it's time to thank all our students and parents, those who are watching this celebration online and being a part of this day. I also a special thanks to our IT teachers who made this live arrangement effectively. Once again, thanks to each and everyone on those who are present here. Thank you, one and all. Thank you, ma'am.
Thank you everyone for being a part of this special occasion. Over to the most senior PE teacher, Mr. Ravi Kumar sir. Thank you, students. Come on, put in a good job. Come to penalty position. Ready? Please allow to look friends. Standard easy, strong. Ready? Third, south, hand. ओके थर्ड विसर्जन के लिए तैयार विसर्जन थैंक यू नंदा थर्ड विश्राम ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು Please wait boys don't move first Rashtrakuta go in a line last line